Naam, ni Jumatatu njema na teule ambapo tunakutana hapa tayari kukuletea taarifa ambazo tunaendelea kukukusanyia katika taarifa zetu za Undugu Adhuhuri. Mimi naitwa Victor Kayanda. Tuanze. Rais William Ruto ametangaza kwamba serikali yake inalenga kujenga madarasa 5,000 katika kaunti ya Nairobi ili kuhakikisha wanafunzi wanasomea mahala salama. Rais amedokeza kuwa idadi ya wanafunzi ambao wanakosa kuendelea na masomo yao ni ya kuhuzunisha na kwamba kuna haja ya kushughulikia tatizo hilo haraka iwezekanavyo. Hata hivyo, rais ameonekana kukwepa kuzungumzia masaibu ya naibu wake Rigathi Gachagua, huku seneti ikitarajiwa kuanza kujadili hoja ya kumbandua mamlakani. Kwa mara nyingine tena, Rais William Ruto amekosa kuzungumzia masaibu yanayomwandama naibu wake Rigathi Gachagua na badala yake kutoa hakikisho kuwa lengo lake ni kuona kwamba taifa linasonga mbele kwa umoja na usawa kwa Wakenya wote. Akizungumza alipohudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC Milimani jijini Nairobi, Rais Ruto amezungumzia bima mpya ya afya SHA ambayo inashikilia kuwa itafanikisha mabadiliko muhimu katika sekta ya afya humu nchini. Even as we roll out our universal health coverage program, I want to thank faith-based institutions that run hospitals in Kenya for stepping forward and partnering with us. Today, we have registered close to 12.8 million people under the new UHC program, because it is our intention to make sure that no Kenyan is left behind on matters health. For the first time, every Kenyan will have a health insurance. Aidha, Rais Ruto ameahidi kuendeleza juhudi za kusafisha mto Nairobi, shughuli ambayo amesema itafanikishwa ndani ya miaka 2 ijayo. From the first of this month, we rolled out our program that now has 10,000 young people working. I want to promise you that the river you have in Nairobi, in 2 years' time, you will have a different river in Nairobi. Because we cannot have the headquarters of World Environment, UNEP, in Nairobi and have the dirty river that we have. Rais pia ametoa wito kwa viongozi wa kisiasa kutoka kaunti ya Nairobi waandae mkutano naye ili wapate suluhu katika swala la zaidi ya wanafunzi 10,000 kutoka kaunti hiyo kuacha shule kutokana na ukosefu wa madarasa. Meeting also the leadership of Nairobi shortly, because there are close to 10,000 children who are not going to school in Nairobi. And that is very serious. So I will be meeting the members of parliament. We have already provided resources because we want to build an extra 5,000 classrooms in Nairobi to make sure that all our children, especially those who live in informal settlements, go to school. Merikialo, Undugu TV. Nayo mahakama ya Milimani imeanza rasmi kusikiza kesi ambazo ziliwasilishwa kupinga kuondolewa kwa naibu rais mamlakani. Hata hivyo, naibu rais Rigathi Gachagua ameshikilia msimamo wake kuwa alichaguliwa na Wakenya wengi mno na kusema kwamba haifai watu wachache kutoa uamuzi ikiwa ataondolewa mamlakani au la. Gachagua akionyesha imani na idara hiyo ya mahakama, akisema ana matumaini kuwa mahakama itatoa uamuzi wa haki. Gachagua amewahimiza Wakenya kuendelea kudumisha amani wakati hayo yote yanapoendelea. Siku chache baada ya bunge la kitaifa kuidhinisha hoja kumwondoa mamlakani naibu wa rais Rigathi Gachagua, Gachagua ameendelea kushikilia msimamo wake kuwa alichaguliwa na wengi wa Kenya pamoja na Rais William Ruto, hivyo kuondolewa kwake mamlakani hakuwezi amuliwa na watu wachache na kutaka uamuzi wa Kenya kuheshimiwa. Sisi tulichaguliwa na watu wengi hawa ya Embu, si ndio?
Sijui kama tawezekana tulichaguliwa na hii watu yote tufukuzwe na watu wachache. Hiyo ni haki kweli watu ya Embu? Kwa sababu sisi zote ni watu ya kuchaguliwa. Na ni mzuri usikize ile watu ambao wamefanya nini? Kwa hivyo watu wa Embu mlichagua mimi na President William Ruto, mkatupatia kura zenu zote. Tungeuliza uamuzi wa raia uheshimike. Kwa sababu raia wanapiga kura miaka 5. Na ni mzuri kuheshimu uamuzi wa nini? Naibu wa rais akionyesha imani yake na idara ya mahakama na kusema ana matumaini kuwa kesi yake itakapowasilishwa huko, mahakama itatoa uamuzi wa haki. Lakini sisi tuna imani kubwa sana na mahakama zetu. Our judiciary is very professional, and I have no doubt in my mind that our eminent judges will protect and uphold the Constitution, the rule of law, and always make sure that the will of the people is sovereign. So watu wa Kenya wako na imani sana, and they have faith that our courts of law will protect and uphold our Constitution, and most importantly, always protect the will of the people, because the people are supreme. Gachagua amewahimiza Wakenya kusalia wakiwa watulivu wakati haya yote yanapoendelea na kuwataka viongozi wa kidini kuombea amani na umoja wa taifa hili. Yale yote ambayo inaendelea Kenya msijali. Si ndio? Si iko Mungu mbinguni? Sisi ni Wakristo na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Na Mungu atafanya mapenzi yake. Binadamu wanaweza panga mambo mingi, lakini iko Mungu mbinguni. Muendelee kutuombea, muendelee kuombea nchi yetu. Amezungumza haya alipohudhuria ibada ya shukrani katika kanisa la Kianglikana Embu. Isaac Musyoka, Undugu TV. Kinara wa chama cha ODM Raila Odinga amesema hatua ya kubinafsisha uwanja wa ndege wa JKIA kwa kampuni ya Adani kutoka India itaboresha na kuimarisha huduma za uwanja huo siku zijazo. Kiongozi huyo amesema kuwa tayari uwanja huo unawahudumia takriban watu milioni 7.5 kila mwaka, na kusisitiza kuwa unahitaji kupanuliwa ili watu zaidi wapate huduma katika uwanja huo. ODM! ODM! Having agreed that PPP is the way to go in light of the financial challenges we are currently undergoing, I wish to make the following observations. The country needs to protect the framework of PPPs and the investors that show interest in putting money into our public services and utilities. Otherwise, no investor will set foot here. 2, in the interest of protecting the principle and framework of PPPs and potential investors, we have a responsibility to ensure our processes are transparent, cost-effective, and accord equal opportunity to all would-be investors in line with the PPP Act. We all have misgivings about how the current proposed PPPs concerning the AKA and power distribution have been processed, which has resulted in a raging debate over the involvement of the Indian firm in the airport and energy sector projects. The airport handles about 7.5 million passengers annually, but 4 million of those passengers use temporary tented structures. Again, in the last financial year, JKA handled 8.5 million passengers, meaning it has already optimized its passenger capacity.
Wakati haya yakijiri, baadhi ya viongozi wa upinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka wameapa kuendelea kupinga mikataba kati ya serikali na kampuni ya Adani. Kalonzo ameikashifu serikali kwa kuendelea na mikataba hiyo hata baada ya maswali kuibuka kutoka kwa Wakenya. Sasa anadai kuwa hoja ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua mamlakani ni mbinu ya kuwapumbaza Wakenya kutofahamu yanayoendelea. 2 days ago, even with the overwhelming public resistance, the broad-based government went ahead to sign another 95 billion energy deal with the Kenya Electricity Transmission Company, KETRACO, and Adani for another 30 years. This will also not go unchallenged. I want to assure Kenyans that we will not allow our country to be auctioned by this bread-based regime. We shall fight in parliament, we shall fight them in court, we shall fight them on the streets, but we will never surrender our country to these latter-day merchants of Venice. This parliament was impeached by Kenyans on the 25th of June, so they lack the moral authority to adjudicate on such heavy matters of national importance. The issue here is not Gachagua. The issue is what you have just been talking about. Na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma katika kaunti ya Narok imelaumu wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu na baadhi ya wanasiasa kwa kushinikiza afisi hiyo kufungulia mashtaka washukiwa wa mauaji kabla ya uchunguzi kamili kukamilika. Mkuu wa idara hiyo Gitonga Murunga amedokeza kuwa si sawa kumfungulia mshukiwa mashtaka kabla ya uchunguzi wa kina kufanywa, kwani sheria inasema uchunguzi unapaswa kufanya kabla ya kesi kufunguliwa na kufikishwa kotini. Nakuja kuongelelea mambo ya mada ama mauaji yale yamekuwa yakifanyika hapa Narok County. Tunasema kwamba hao mauaji vile tunaziangalia kila kesi ikiwa na facts zake. Vile tunaona kila hizi mauaji zote haziambatani na tuwezi sema ni mtu mmoja ama watu wawili ama kikundi ambayo zinafanya hizi mauaji. Kwa hii kesi ya mtoto wa Profesa Dapash, hiyo kesi ni muhimu kwetu, tunatufuatilia sana. Kuna wale suspects tuliweza kushika na vile tuliangalia evidence tunaona wanaweza kutusaidia kupata ukweli mahali ipo. Tuliona kwamba hakuna ile evidence tulikuwa nayo ya kuendelea kuwashikilia kwa sasa, lakini tunaendelea kuwafuatilia kuona kama tutaweza kupata ushahidi wengine ile itaweza kuwapeleka mbele kama ni hao walifanya hiyo kitendo. Lakini kuna ile evidence tumeweza kupata tena na polisi wanafuatilia ile inaonekana kwamba inawezekana kwamba ama kuna uwezekano kwamba kuna watu wengine wale walifanya hiyo kitendo. Tunasema ni muhimu sana kukubali prosecutions na investigations waweze kufanya kazi yao kwa ile tunaita professionalism, ili tuweze kuwa na kesi ile inaweza simama kwa koti bila kufutiliwa mbali. Did their work of investigating and based on the information that we had received at that time, we arrested a number of suspects for purposes of aiding with investigations, because they had either been one way or the other been mentioned or had been captured around that place, but not specifically at the scene of crime. Familia moja kutoka mtaa wa Sio viungani mwa mji wa Bungoma inahofia kupotea kwa mwanao Jonathan na Bwire Simiu mwenye umri wa miaka 20 aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Kenyatta jijini Nairobi. Kulingana na Douglas Simiu ambaye ni babake, Jonathan alipotea tarehe 29 mwezi wa 9 mwaka huu, wiki chache tu baada ya kurejea shuleni, akisema kuwa wanahofu kutokana na habari zinazokinzana wanazopata kutoka kwa rafikie aliyekuwa naye mara ya mwisho kabla ya kutoweka kwake. Familia hiyo sasa inaiomba serikali kuwasaidia kumtafuta mpendwa wao. Mtoto wangu ambaye ni mwanafunzi
wa chuo kikuu cha Kenyatta University. Alitoka hapa akirudi shule tarehe 9 mwezi wa 9, na mnamo tarehe 29 mwezi huu wa 9 tukapata ripoti kwamba mtoto hapatikani. Tumejaribu simu zake zote ambazo tunajua na bado ziko off, hapatikani. Kulingana na ripoti ambayo tulipewa ni kwamba walitoka wakiwa wawili na kijana ambaye huwa wanasoma na yeye. So kijana ule alielezea kwamba walikuwa wanaenda graduation ceremony ya kazini yake. So walipoenda pale na ikaisha, wakati waliporudi kwa njia ndiposa akasema Johnny naye alikuwa mbele yake na yeye alikuwa nyuma yake. So akasema kwamba Johnny alisonga mbele na akaenda kuongojea kwa petrol station. Mama ndiye anajua, mimi si kuenda. So walipompigia simu akaambia ameongojea mbele na hao walikuwa nyuma yake kulingana na ripoti yao. So walipofika kwa petrol station wanasema walipopiga simu tena hakuwahi shika na hivyo ndio alipotea. Ninaomba yeyote aliye na habari zozote kuhusu mtoto wetu, tafadhali mtusaidie ili tukaweze kupata mtoto wetu. Kama familia hatulali, tuko tu. Tunaomba usaidizi wenu, haswa sana serikali, viongozi wa Bungoma, bwana senator popote ulipo, Wakoli, MP popote ulipo, Mr. Makali, tunaomba usaidizi wenu kama familia. Tumetafuta mtoto kwa muda mrefu hatujampata. Tunaomba mtusaidie. Viongozi wa kanisa Katoliki eneo la Makima kaunti ya Embu wameonyesha wasiwasi kuhusu uwezekano wa vurugu kati ya makundi yanayodai umiliki wa ardhi yenye ekari 1044 ya Mwea. Hii ni baada ya baraza la wazee la Ngome kutoka jamii ya Mbeere kutishia kuvamia kipande hicho cha ardhi wanalodai kuwa ni ardhi ya kisiasa. Sasa kanisa limetaka serikali kuingilia kati, kwani swala hilo la umiliki wa ardhi umekuwepo kwa muda mrefu. Tunajua kuna watu wanaishi huko, na tisho kama hilo ni jambo ambalo linaweza kuibua msukosuko, ni jambo ambalo linaweza kuleta matata, na zaidi ya matata tu, sio matata ya kuongea, vita ambao kuna kupigana. Watu wa sehemu hii siku hizi nimekuwa nikisikiliza mambo yanaendelea, wameanza kukumbuka mwaka wa 2018 ambao kulikuwa na kitu cha namna hii, na kulikuwa na mauaji, kulikuwa mpaka sasa kuna watu wamepata majeraha na hawajaweza kuendeleza jamii zao. Kwa hivyo sasa wanavyosikia wanakuja tena, kuna matayarisho yameendelea katika vijiji ya Makima. Kuna watu wanaanza kuona inaweza kuua kama siku ile nyingine, na kama tuliumizwa, kama mtu wangu amekuwa anjiwezi, basi wameanza kujitayarisha kwa njia nyingine, kuongopa, na katika hali hiyo mambo hayaendi vizuri. Ningemwomba sana Mheshimiwa Kindiki ambaye anasimamia masuala kama haya hawezi kunyamazia, na swali limeendelea miaka nenda miaka rudi. Ni wakati wa serikali kusema mambo haya, ni wakati wa serikali kuingililia, na kwa sasa hivi kuna urgent need of bwana Kindiki, Mheshimiwa, uangalie jambo hili la tarehe 17 bila kusema itakuja kuishi tu, itakuja kumalizika tu. Ni wakati watoto wanajitayarisha mitihani, na bila shaka kukitokea furugu yoyote, wanafunzi watafanya mitihani vizuri, hawatajitayarisha vizuri. Mwanariadha wa Kenya Ruth Chepngetich alitoa ubingwa wa mbio za wanawake za Chicago Marathon jana jioni na kuandikisha historia kama mwanariadha wa kike mwenye kasi sana katika mbio za marathon baada ya kukamilisha mbio hizo kwa 2 dakika 9 na sekunde 56. Tazama. Is she going to go under 2 hours and 10? She does. I think we have not got the official time, but it is an incredible performance. 2 hours, 9 minutes, and 57 seconds, ladies and gentlemen. Incredible scenes here. The field by at least 3.5 minutes. Na taarifa hiyo ya spoti, mtazamaji, ndiyo inatukamilishia taarifa zetu za Undugu Adhuhuri kwa wakati huu.
japo ni kukumbushe kwamba yapo mengi ambayo tunaendelea kukusanya na tutakuwa tunakuletea katika taarifa zetu za saa 12 na saa 2 mtawalia. Mimi nimekuwa wako Victor Kayanda, nasema shukran sana kwa kutazama taarifa zetu. Tukutane siku nyingine, Mola akiridhia. Kwaheri.